Good morning students, this is Premchand, chemistry faculty, Vikas Global Institution, Jangareddy. మనము ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏం డిస్కస్ చేసాము అని అంటే షేప్స్ ఆఫ్ ది ఆర్బిటల్స్ యొక్క షేప్స్ చూసాం. ఎస్ ఆర్బిటల్, పి ఆర్బిటల్, డి ఆర్బిటల్ యొక్క షేప్స్ చూసాం. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పి ఆర్బిటల్, డి ఆర్బిటల్ కూడా మనం చూడడం జరిగింది. టుడే విల్ సీ ఇన్ మోర్ డీటెయిల్, అంటే ఇంకా వాటి గురించి ఇంకా ఈ ఎస్ ఆర్బిటల్, పి ఆర్బిటల్, డి ఆర్బిటల్ యొక్క ఆర్బిటల్ ఆర్బిటల్ యొక్క వేవ్ ఫంక్షన్ గురించి మనం ఈరోజు మాట్లాడుతూ విల్ ఆల్సో సీ ద ప్లాట్స్. వీటిని మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆర్ అంటే డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద న్యూక్లియస్ కనుక మనం డ్రా చేస్తే ఎలా వస్తాయి ఇవి అని కనుక మనం చూసినట్లయితే ఏంటి, ఎలా వస్తాయి గ్రాఫ్స్, దీని నుంచి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు అనేది మనం ఈరోజు క్లాస్లో చూద్దాం. ఆల్ రైట్, ప్లాట్స్. ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఈజ్ ష్రోడింగర్ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాము అని అంటే వీ గెట్ ది సొల్యూషన్. ష్రోడింగర్ ఈక్వేషన్ నుంచి మనకు వచ్చేటటువంటి సొల్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సైలో మనకి దాని యొక్క సొల్యూషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. మనం కనుక దీన్ని ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసినట్లయితే దెన్ ది సై కెన్ బి రిటర్న్ ఇన్ ఏ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్లో కనుక మనం రాసినట్లయితే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్, దట్ ఈస్ సై ఆర్ కమా థీటా కమా ఫై. ఇవి పోలార్ కోఆర్డినేట్స్లో కనుక మనం రాసినట్లయితే వాట్ వి గెట్ ది సొల్యూషన్ ఈజ్, ఈ సొల్యూషన్ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్లో చేయడం ఈజీగా ఉంటుంది. మీకు వెరీ హైయర్ ఆర్డర్ స్టడీస్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా దీన్ని సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. దేర్ఫోర్ ద సై ఆర్ ది వేవ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఆర్బిటల్, దీన్ని కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇది మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని చాలాసార్లు మనం మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాం, రైట్? వేవ్ ఫంక్షన్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్, ఆర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఎన్ అండ్ ఎల్, వీటి మీద మాత్రమే ఇది డిపెండ్ అవుతుంది. అండ్ whereas theta depends on like this. If you write this, it depends on L comma n, that is azimuthal quantum number and magnetic quantum number, and phi depends on only m. That is ఈ వచ్చినటువంటి ష్రోడింగర్ ఈక్వేషన్ యొక్క సొల్యూషను మనకి 3 పార్ట్స్లో ఉంటూ ఉంది. మెయిన్లీ దిస్ ఈజ్ ది రేడియల్ పార్ట్. దీన్ని ఏమంటాము అని అంటే రేడియల్ పార్ట్. It mainly depends upon L, N, L, అంటే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అండ్ అజిముతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ మీద మాత్రం డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ దిస్ 2 థింగ్స్, ఈ పార్ట్ మొత్తాన్ని మనం ఏమంటాము అని అంటే దిస్ ఈజ్ టోటల్ యాంగులర్ మొమెంటం అంటూ ఉంటాం. దేర్ఫోర్ ఇవి మెయిన్లీ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ అజిముతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంటాయి. దేర్ఫోర్ సై కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఆర్ ఆఫ్ ఆర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ. దిస్ ఈజ్ ది ష్రోడింగర్ ఈక్వేషన్ యొక్క సొల్యూషన్. ష్రోడింగర్ ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్, ఇట్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts. One is the radial part and other thing is the యాంగులర్ మొమెంటం పార్ట్. దేర్ఫోర్ మనం కనుక మెయిన్లీ దేన్ని చూస్తాము అని అంటే రేడియల్ పార్ట్, అంటే ఆర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది న్యూక్లియస్ నుంచి డిస్టెన్స్ మనం తీసుకుంటూ ఉన్నాం. ఆ డిస్టెన్స్ని ఆర్ అంటూ ఉన్నాం కాబట్టి ఆ డిస్టెన్స్ మీద వ్యారీ అవుతున్నటువంటి రేడియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, ఆ ఫంక్షన్ని మాత్రమే మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. దేర్ఫోర్ ఆర్ ఆఫ్ ఆర్, క్యాపిటల్ ఆర్ ఆఫ్ ఆర్ ఈజ్ కాల్డ్ రేడియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. దీన్ని టోటల్గా ఏమంటాము అని అంటే రేడియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అంటూ ఉంటాం. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనము ఈ రేడియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కనుక మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి చూసినట్లయితే వాట్ వి గెట్ హియర్ ఈజ్, దట్ ఈస్ 4π² r², capital R², it depends upon L, N, L. Therefore we get the radial distribution function as 4π² r², capital R².
and it depends upon n, l. Therefore మనము దీనికి ఈ ఫంక్షన్కి అంటే ఏంటి సైకి మనం దీన్ని రిలేట్ చేస్తూ ఉన్నాం. దేర్ఫోర్ మనం వీటికి మనం ఏం చేస్తామనంటే ప్లాట్స్ డ్రా చేస్తూ ఉంటాం. ప్లాట్స్ డ్రా చేసి విల్ సీ హౌ దిస్ ఈ చేంజింగ్ ఈ ప్లాట్స్ని బట్టి ఎలా చేంజ్ అవుతూ ఉన్నాయి, ఎలా నోట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ ఆర్బిటల్స్కి ఎలా చేంజ్ అవుతూ ఉన్నాయి అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. All right, now we'll see that. Right, if you draw the plots for psi and if you draw the plots for the psi, that is psi, we saw psi as a mathematical expression. మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ మాత్రమే అన్నాము. బట్ వెరాజ్ psi స్క్వేర్ అనేది ప్రాబబిలిటీ అని చెప్పుకున్నాం. Probability. Now we'll draw the graphs for the radial distribution versus the r, that is the distance from the nucleus. మనం కనుక రేడియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనం చూసినట్లయితే దట్ ఈస్ 4 pi r square capital R square depends upon nl, it is of r యొక్క ఫంక్షన్, r మీద డిపెండ్ అయ్యేటటువంటి ఫంక్షన్. If you draw the graph for this, for the 1s orbital it looks like this, that is this one on y axis. If you scale this, it is like this. Whereas for 2s orbital it looks like this, the same x and y axis we are having, that is 4 pi r square capital R square nl, it depends upon r. Therefore the graph looks like this, that is one, and this is for the 2s orbital. For the 3s orbital, if you see, we will just compare for the 3s orbital. Therefore it is like this, it is on r and 4 pi r square capital R, it is parametrically dependent upon r. Therefore మనకి ఈ గ్రాఫ్స్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే few things we can observe. The first one is, yes, this one, what is this one? This is the principal quantum number. As principal quantum number increases, increase అయ్యే కొద్ది కూడా ఏమవుతుంది మనకి, the distance or the r value is increasing, r is getting increased as the principal quantum number is increasing. And one more thing we can abstract from this plots is the nodes, number of nodes, because for the principal quantum number n, how many number of nodes are there? n minus 1. Therefore n minus 1 is 2 minus 1 is, there is one node here and two nodes here. కాబట్టి మనము ఇంకా ప్లాట్స్ చూద్దాం. Therefore we'll see psi versus r. If you see, the first one is for the psi of r on y axis and it is the r on the x axis. Then if you draw for the 1s orbital, it will be like this. For the 2s it looks like this. 2s orbital it looks like this. It comes to the negative part of the psi function and it goes to almost to the 0. And this is the for the 2s orbital, and for the 3s orbital it is like this.
ఫర్ ది 3s ఆర్బిటల్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. మనము ఇక్కడ కూడా ఏం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అని అంటే రిగార్డింగ్ ది నోడ్స్, ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయి అని మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సిన్స్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఈస్ 2, వీ హ్యావ్ 1 నోడ్ దట్ ఈస్ n-1. మనం ఇప్పుడు తొందరలో చూస్తాం నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, రేడియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, రేడియల్ నోడ్స్ ఎన్ని ఉంటాయని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అట్ ది సేమ్ టైం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని మనం చూద్దాం. ఇక్కడ కనుక చూసినట్లయితే వీ గెట్ 2 నోడ్స్ హియర్. We'll also draw the plots for the psi square and r. Psi square and r కనుక మనం చూసినట్లయితే psi square versus r, that is the probability of finding, probability versus the distance. కనుక మనం చూసినట్లయితే it looks like this. This is the psi square, depends on r, and r on the x-axis. If you draw a plot, it looks like this, which is for the 1s psi square of r for the 2s orbital, it looks like this. This is for the 2s orbital. And now మనము ఆల్రెడీ ఏం చూసాము అని అంటే plots for different things like psi versus r చూసాము, radial distribution versus r చూసాము. At the same time we saw also about the psi square versus r కూడా మనం చూడడం జరిగింది. Now we have to see about the number of nodes. నోడ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది. నోడ్స్ ఫస్ట్ వీ షుడ్ సీ వాట్ ఈస్ ది నోడ్. నోడ్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. ఏం నేర్చుకున్నాం మనం? ద ప్రాబిలిటీ ఆర్ ది రీజన్ వేర్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ 0. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ 0 ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ రీజన్ని మనం ఏమంటాము అని అంటే నోడ్ అంటాం. అండ్ నోడల్ ప్లేన్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. దేర్ఫోర్ ఈ నోడ్స్ కనుక మనం చూసినట్లయితే రేడియల్ నోడ్స్ మనకి సై అనే వేవ్ ఫంక్షన్కి ఏ పార్ట్స్ ఉంటాయని చెప్పాము? 1 ఈజ్ ఆర్ ఆఫ్ ఆర్ అండ్ ఏ, బోత్ ఆర్ దేర్. 1 ఈజ్ ఫ్రమ్ ది అజిముతల్ ఆర్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ నుంచి వస్తుంది, అండ్ ది అదర్ వన్ ఈజ్ రేడియల్ పార్ట్. దేర్ఫోర్ ఈ పార్ట్ నుంచి మనకి ఎన్ని నోడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అని అంటే దిస్ ఈజ్ n-l-1. Don't get confused, this is L, n minus L minus 1, and this one is we get L number of nodes. మనకి we should write this one radial nodes ఎన్ని ఉంటాయి అని అంటే n minus L minus 1 ఉంటాయి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి మనకి? ఇఫ్ యూ add them up, n minus L minus 1 plus L, if you add them what you get is n minus 1. n minus 1 అంటే nothing but it is equal to L. అంటే మనకి ఏదైనా ఇచ్చినటువంటి ఆర్బిటల్లో ఎన్ని నోడ్స్ ఉంటాయి అని కనుక మనం చూడాలంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ కావాలంటే L వాల్యూ ఎంత తెలిస్తే సరిపోతుంది. ఆల్ రైట్, సో రేడియల్ నోడ్స్ కావాలి అంటే n మైనస్ L మైనస్ 1. మనము ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. దట్ ఈస్ 3s ఆర్బిటల్కి రేడియల్ నోడ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అని కనుక మనం చూసినట్లయితే రేడియల్ నోడ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి మనకి? n ఈజ్ 3, L ఈజ్ 0 బికాస్ s హ్యాస్ ఎ L azimuthal quantum number 0. Therefore 0 minus 1 is equal to 2, and if you have the total number of nodes 3 minus 1 is 2. This is regarding the 3s orbital. If you take 3p orbital, it differs. Then change అవుతుంది because p orbital is having some node, then it is n minus L. L for p subshell is 1 minus 1 is equal to 3 minus 1 minus 1 is 1, and n minus 1 is the total number of nodes. ఎన్ని నోడ్స్ ఉంటాయి మనకి? 3 minus 1 is 2. ఈ విధంగా మనం నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ వీల్ ఆల్సో సీ ఒకవేళ కనుక మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఏదైనా గివెన్ ఆర్బిటల్లో ద ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్. నోడల్ ప్లేన్స్ గురించి ఒకసారి చూద్దాం. నోడల్ ప్లేన్స్ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఆర్బిటల్ we'll write that one, we'll write the orbital whatever is there, and nodal plane దీనికి ఏ నోడల్ ప్లేన్ ఉంటుంది, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ రాసుకుందాము.
ఫస్ట్ వీ సా అబౌట్ ది ఎస్ ఆర్బిటల్. ఎస్ ఆర్బిటల్ గురించి చూసాం. ఎస్ ఆర్బిటల్లో ఎన్ని నోడల్ ప్లేన్స్ ఉంటాయి? ఏ నోడల్ ప్లేన్స్ కూడా ఉండవు. ఏ నోడల్ ప్లేన్స్ ఉండవు. therefore number of nodes is equal to 0. and coming to the px orbital, px ఆర్బిటల్కి ఏ నోడల్ ప్లేన్స్ ఉంటాయి? ప్లేన్ ఏది కట్ చేస్తూ ఉంటుంది దీన్ని అని కానీ మనం చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ because it is px we get yz plane is cutting, therefore there is one nodal plane, and py there is xz plane and there is a one nodal plane. pz we get what do you get? xy plane, therefore one nodal plane. And again if you come to d orbital, dxy అనే ఆర్బిటల్కి బికాస్ దిస్ 3 ఆర్ ఫ్రమ్ ది p ఆర్బిటల్, దిస్ ఇస్ s ఆర్బిటల్, దిస్ ఇస్ ది d ఆర్బిటల్, నెక్స్ట్ 5 వచ్చేవి కూడా. therefore d ఆర్బిటల్లో 5 ఉంటాయి. dxy, dyz, dzx, dx² - y², dz². ఇలా మనకి ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి d ఆర్బిటల్లో. therefore వీటిలో ఏ ఏ ప్లేన్స్ కట్ చేస్తూ ఉన్నాయి అని మనం చూడాల్సింది. therefore for dxy డబుల్ షేప్లో మనకి ఉంటుంది. therefore we get yz and zx ప్లేన్స్ రెండు కూడా మనకి కట్ చేస్తూ ఉంటాయి. therefore we get 2 nodes, number of nodes 2 ఉంటాయి. and here it is dyz, so zx and xy ప్లేన్స్ ఉంటాయి. so here also 2 nodes. and for dzx we have what do we have? xy and yz planes ఉంటాయి, therefore 2. and for x² - y², x² - y² is along the ఏ యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది అని అంటే మనం చూసినట్లయితే x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ అయినట్లయితే ఇట్ ఈస్ along the axis ఉంటూ ఉన్నాయి. therefore we get the planes as ఏ ప్లేన్స్ని ఇక్కడ ఈ ప్లేన్ మనం చూడాల్సింది. therefore ఏ ప్లేన్స్ ఉంటాయి అని అంటే వీ హ్యావ్ yz అండ్ zx ప్లేన్స్ మనకి కట్ చేస్తూ ఉంటాయి. therefore we also have here 2 nodes, but here for dz² orbital there are no nodes. దీనికి ఏ నోడ్స్ కూడా నోడల్ ప్లేన్స్ ఉండవు, బట్ నోడల్ కోన్స్ ఉంటాయి. dz²కి 2 నోడల్ కోన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. అండ్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ నోడ్స్ ఫర్ ది dz² ఆర్బిటల్. మనము కమింగ్ క్లాస్లో ఏం చూస్తాము అని అంటే ఈ నోడ్స్ని బట్టి, అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఉన్నట్లయితే ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఆర్బిటల్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది. అట్ ది సేమ్ టైమ్ విల్ ఆల్సో సీ అబౌట్ ది ఎనర్జీస్ ఆఫ్ ది ఆర్బిటల్స్ యొక్క ఎనర్జీస్ ఎలా ఆర్డర్ చేయాలి అని మనం హైడ్రోజన్ ఆటమ్కి, అదేవిధంగా మల్టీ ఎలక్ట్రాన్ స్పీసీస్ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. అండ్ విల్ ఆల్సో టేక్ ఎ లుక్ ఎట్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ ది రూల్స్, దట్ ఈస్ అబోస్ ప్రిన్సిపల్, హున్స్ రూల్ అండ్ పౌలీస్ ఎక్స్క్లూషన్ ప్రిన్సిపల్. అండ్ కమింగ్ క్లాసెస్లో మనం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ గురించి కూడా మనం స్లోగా చూస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్. థ్యాంక్ యూ.